Great. We are online. Hola a todos. Vamos a esperar unos minutitos hasta que lleguen todos los que tienen que llegar y partimos.
All right, Michael, what do you think if we start with me presenting you, and meanwhile we can admit maybe the people that are a little bit late? And Sí, está bien. está bien. Voy a empezar presentando a nuestro profesor hoy día. Y mientras lo presento, para que aprovechen de ingresar los que están ingresando unos minutitos más tarde. El profesor que nos visita hoy, doctor Michael Seregow, es un pianista y profesor originario del oeste pacífico de Estados Unidos. Actualmente es profesor de piano en la Ball State University en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Y anteriormente ha ejercido docencia en las universidades Washington State, Puget Sound y Universidad de Oregon. Michael es ganador del premio American Prize en música de cámara. Mantiene una activa carrera de intérprete con repertorio que abarca desde Renacimiento tardío hasta los compositores de hoy. Músico de una versatilidad inusual, ha recibido también instrucción formal en varios instrumentos de teclado, incluyendo clavecín, fortepiano y órgano, junto a estudios de jazz, bajo continuo, interpretación históricamente informada y composición. Ha tocado conciertos con músicos de Chicago Symphony, Seattle Symphony, Oregon Symphony, y se ha presentado en escenarios a lo largo y ancho de Estados Unidos, como también en México, Gran Bretaña y Honduras. Ha grabado numerosos proyectos en CD, entre ellos destacan Paloo's Songbook con Sofía Tegart, música para flauta y piano de compositoras, incluyendo obras escritas especialmente para ese proyecto. The Good Song con Harry Bechtel, con música de Fauré, grabado en un piano Erard del 1890. Como miembro activo de la MTNA, que es la Asociación Nacional de Profesores de Música de Estados Unidos, Michael es muy solicitado como presentador y jurado, y sus estudiantes han ganado premios en concursos nacionales y locales. Michael posee doctorado en artes musicales en piano y pedagogía en piano de la Universidad de Oregon, donde le fue otorgado el premio de destacado intérprete en 2 oportunidades. Es alumno de Dean Kramer y de Mark Westcott, y ha recibido consejos de Emmanuel Ax, John Perry, Antonio Pompabaldi, John Kimura y Angela Hewitt. Shall we start the presentation, Michael? That sounds good to me. Hola a todos. Muchísimas gracias para invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí para dar esta conferencia. Espero que sea útil. Yo hablo solo un poco de español y este tema es bastante complicado. Por esa razón necesitaré hablar en inglés y Svetlana traducirá. Gracias, Svetlana, por tu ayuda. Una cosa más, si ustedes tienen preguntas mientras estoy hablando, por favor escríbenlas en el chat. Al final habrá un poco de tiempo para preguntas. ¿Está bien? Bueno, empecemos. Empecemos. All right, to begin with, I would like to say a few words just about the piano itself. Para empezar, quisiera decir solo un par de palabras sobre el instrumento de piano. Obviously, it's much easier to sound good on a good piano. Es obvio que es mucho más fácil que sonemos mejor en un buen piano. I realize that not everybody has access to a good instrument, especially now in the middle of the pandemic. Me doy cuenta que no todos tienen acceso a un buen instrumento, especialmente ahora durante la pandemia.
However, I do believe these principles can apply no matter what kind of instrument you find yourself with. Sin embargo, yo creo que estos principios pueden ser aplicados a cualquier instrumento independientemente de su calidad. And perhaps we can think of it this way. If you can sound good on a poor instrument, imagine how much better you will sound on a good instrument. Y quizás podríamos pensar de esta forma. Si usted puede sonar bien en un mal instrumento, imagínese lo bien que sonará en un buen instrumento. The reality is that two different pianists can play the same instrument and yet it sounds completely different. La realidad es que dos pianistas diferentes pueden tocar el mismo instrumento y aún así producir un sonido completamente diferente. One may have a beautiful, warm, rich tone while the other sounds harsh or even ugly in comparison. Uno puede tener un sonido rico, cálido, hermoso, mientras otros suenan duros o incluso desagradables en comparación. How can this be? And what exactly is good tone at the piano? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Y qué exactamente es un buen sonido en el piano? These are questions I want us all to consider today during this presentation. Estas son las preguntas que quiero considerar hoy día durante la presentación. The famous pianist Harold Bauer once said the following regarding this matter. El famoso pianista Harold Bauer dijo una vez lo siguiente: I do not believe in a single beautiful tone on the piano. Yo no creo que exista un solo buen sonido en el piano. Tone on the piano can only be beautiful in the right place, that is, in relation to other tones. El sonido en el piano puede ser hermoso solo en el lugar correcto, vale decir, en relación a otros sonidos. You or I, or the man on the street who knows nothing about music, may each touch a piano key, and that key will sound the same whoever moves it from the nature of the instrument. Usted o yo, o cualquiera desde la calle, quien sabe nada sobre la música, podemos tocar una tecla y esa tecla sonará igual, sea quien sea el que la mueve, por la naturaleza del instrumento. A beautiful tone may result when two or more notes are played successively through their difference of intensity, which gives variety. Un sonido hermoso puede resultar cuando dos o más notas se tocan sucesivamente a través de la diferencia en intensidad, produciendo así variedad. A straight, even tone is monotonous, a dead tone. Un sonido directo y parejo es monótono, sonido muerto. Variety is life. Variedad es vida. We see this fact exemplified even in the speaking voice. If one speaks or reads in an even tone, it is deadly monotonous. Vemos este hecho ejemplificado incluso en la voz hablada. Si uno habla o lee en voz pareja, es mortalmente monótono. So thus, the pianist's art lies in the combination of tones. In this way, we are somewhat like an alchemist, combining the musical elements together in just the right way to create what we can think of as a golden sound. De esta forma, el arte del pianista consiste en la combinación de sonidos. En ese sentido, nosotros somos un poco como los alquimistas o los alquímicos, combinando los elementos musicales de una manera justa para crear lo que podríamos llamar ese sonido dorado. How can we teach our students to have good tone? And for that matter, how can we ourselves have good tone? What ways can we help our students to improve their sound? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a producir un buen tono? ¿Y de qué forma podríamos mejorar nuestro propio tono? ¿Y de qué manera les ayudamos a mejorar a los estudiantes su sonido? I remember my first piano teacher saying that tone or good sound was a God-given gift. Recuerdo a mi primer profesor diciendo que un buen sonido era un don de Dios. While a beautiful sound certainly comes more naturally to some than others, I do believe that we can improve our sounds and that we can instruct our students to do the same. Si bien un sonido hermoso le resulta más natural a unos estudiantes más que a otros, yo creo que sí les podríamos enseñar a crear un mejor sonido. In this lecture, I wish to examine three aspects of tone production, which in reality work together at all times to create what we perceive as good tone. En esta presentación quiero examinar tres aspectos de producción de sonido que en realidad trabajan juntos en todo momento para la producción de lo que nosotros percibimos
como un buen sonido. First, we'll explore the horizontal dimension of music making, or that which we refer to as phrasing. Primero exploraremos la dimensión horizontal de la música o aquello que llamamos fraseo. Second, we'll examine the vertical dimension of music, that which is called musical texture, or in English, balance. En segundo lugar, examinaremos la dimensión vertical, llamada también textura musical o balance. Finally, we'll examine the role the pedal plays in the piano sound and its important contributions to a good tone. Al final examinaremos el rol que juega el pedal en el sonido y su importante contribución al buen sonido. I will discuss each of these three elements individually, offering tips for how to teach them at various levels, and we'll also look at specific musical examples from the teaching repertoire. Estudiaremos cada uno de estos elementos en forma individual, ofreciendo consejos de cómo enseñarlos en distintos niveles, y también veremos ejemplos musicales específicos del repertorio didáctico. For this presentation, I have purposely selected music literature that's not particularly advanced. Para esta presentación yo a propósito elegí ejemplos musicales que no son demasiado avanzados. However, these principles can apply no matter what level you're working at or your students are working at. Pero de todas maneras, esos principios ustedes pueden aplicarlo a cualquier nivel de repertorio que trabajen con sus alumnos. Also keep in mind that these three things, phrasing, balance, and the pedal, are inextricably intertwined. Y tengan siempre en mente que esos tres elementos, fraseo, balance y el pedal, están siempre entrelazados permanentemente. Finally, by way of introduction, I would like to suggest that at the heart of good tone production at the piano is a mindset of active, intentional listening. Y finalmente quisiera sugerir que en el corazón de la producción de un buen sonido tiene que estar la disposición de escuchar activamente y de forma intencional. Without doubt, this is among the most important things we can teach our students. Sin duda, esa es la virtud principal que les podemos enseñar a nuestros estudiantes. In the moment of musical performance, we must engage with the music, the instrument we are playing, to create exactly the sound that is required, concurrent with the sound image we have in our imagination. En el momento de interpretación musical, debemos conectarnos con la música y con el instrumento que tocamos para crear el sonido exacto que se requiere, coherente con la imagen sonora que tenemos en nuestra imaginación. We'll begin with the horizontal dimension of music, or with phrasing. Empezaremos con la dimensión horizontal de la música o el fraseo. I would like to take a look at an example from Schumann's album for the young, which is a wonderful collection of teaching pieces for the piano. Me gustaría ver un ejemplo del álbum para la juventud de Schumann, que es una colección maravillosa de piezas didácticas para piano. This is number 30 from the collection, a work to which Schumann gave no title. Este es el número 30 de la colección, una pieza a la cual Schumann no le dio título. But it certainly requires a refined sense of phrasing from the performer. La pieza, de todas maneras, requiere un sentido refinado del fraseo. I'm going to share my screen so you can see the score, and as you listen to me play the opening section, I invite you to consider what actually goes into phrasing this piece well. How would you teach a student to play this beautifully? Voy a compartir la partitura con ustedes y mientras escuchan el inicio de la pieza, les invito a pensar qué es lo que demanda un buen fraseo en esta pieza, cómo le enseñaría usted al alumno tocarlo bellamente. Many similarities exist between speech and musical phrasing. Existen muchas similitudes entre el habla y el fraseo musical.
In fact, the famous 19th century piano teacher Theodor Leschetizky said, "The actor is the musician's closest cousin." De hecho, el famoso profesor del siglo XIX, Theodor Leschetizky, dijo, el actor es el primo más cercano del músico. In speech, each word has stressed and unstressed syllables. At the same time, certain words are also more important than others within the context of a sentence or a paragraph. En el habla, cada palabra tiene sílabas acentuadas o débiles. Al mismo tiempo, ciertas palabras son más importantes que otras dentro del contexto de la oración o un párrafo. The meaning of a sentence can even be changed depending on where the emphasis is placed. El sentido de la oración puede cambiar dependiendo de dónde se pone el énfasis. When considering musical phrasing, we must be aware of both localized detail from note to note, as well as the larger shape of the entire phrase. Cuando consideramos el fraseo musical, debemos estar pendientes de ambos, el detalle localizado entre cada una de las notas y también la forma global de la frase entera. When working with my students, I refer to these two aspects of phrasing as micro-shaping and macro-shaping. Cuando trabajo con mis alumnos, me refiero a estos dos aspectos de fraseo como darle microforma o macroforma. I consider micro-shaping to be the awareness of localized detail. In other words, how does one note relate to the ones immediately before and after? Yo considero que microforma es la atención al detalle en cada momento. En otras palabras, cómo una nota se relaciona con las que están inmediatamente antes y después de ella. A good example of this might be to think of a two-note slur. Un ejemplo bueno de esto podría ser que piensen en la ligadura de dos notas. Often we play the first note more strongly and we play the second note with less sound. A menudo nosotros tocamos la primera nota más pronunciada y la segunda con menos énfasis. Toward this end, I believe it is important for us to cultivate in our students the ability to listen between the notes. Acá yo creo que debemos cultivar en nuestros alumnos la habilidad de escuchar entre notas. I remember one of my piano teachers, Mr. Mark Westcott, frequently reminding me that all notes have a beginning, middle, and end, particularly when he thought that I wasn't listening carefully enough to the connection between the notes in my playing. Yo recuerdo a uno de mis profesores, Mr. Mark Westcott, recordándome frecuentemente que todas las notas tienen comienzo, mitad y final, especialmente cuando él creía que yo no estaba escuchando atentamente la conexión entre las notas en mi interpretación. Often, poor phrasing is the result of poor listening. Muchas veces el fraseo pobre es el resultado de malos hábitos de escucha. The very nature of the piano's sound is that it begins to decay immediately after it is produced. La naturaleza propia del sonido de piano es que el sonido empieza a decaer inmediatamente después de producirse. One must learn to listen to the entire duration of a note and its connection to the following note if one wishes to truly master the art of phrasing. Uno debe aprender a escuchar a la duración entera de la nota y su conexión a la nota siguiente, si uno desea lograr maestría en el arte del fraseo. Let's return to that Schumann example, which I'll put back on screen, and we can see how this note-to-note awareness can help us in our endeavor to phrase musically. Volvamos al ejemplo de Schumann que toqué hace un ratito y veamos cómo esa atención de nota a nota puede ayudarnos en el desafío del fraseo musical. In the first measure, we have that long A. En el primer compás tenemos ese largo La. This note is important because it is expressive due to its dissonance with the bass. Esa nota es importante porque produce una disonancia expresiva con el bajo. This creates musical tension, which needs to resolve. Y eso crea una tensión musical que tiene que resolverse. We therefore must listen to the entire duration of this note and its connection to the following.
Por lo tanto, tenemos que escuchar la entera duración de esa nota y su conexión con la que sigue. Of course, this happens several times within the phrase. Por supuesto, eso ocurre muchas veces durante la frase, And even at the end of this first phrase. e incluso al final de esta primera frase. Here we have a 4-3 suspension. Again, a dissonant note that resolves to a consonant note. Ahí tenemos una suspensión del cuarto o tercer grado. So part of phrasing this opening well is, again, listening to the entire duration of those long notes and making sure that they taper nicely. Entonces, parte de lo que tenemos que poner atención en esta primera frase es escuchar bien a la entera duración de esa nota, de su resolución. One other aspect of microshaping I wish to discuss today is an awareness of the distance between consecutive notes in terms of interval. Otro aspecto de la microforma que quiero tocar hoy es la percepción de la distancia entre las notas consecutivas en términos de intervalos. In tuneful melodies, we often find a lot of stepwise motion, along with the occasional small leap. Típicamente en las melodías encontramos a menudo muchos movimientos por escala, con algunos pequeños saltos. Larger leaps tend to be rarer, but when we find them, we should consider their expressive potential. Los saltos más grandes tienden a ser más raros, pero cuando los encontramos debemos considerar su potencial expresivo. As an analogy to this point, consider climbing a flight of stairs. Como una analogía para este punto, consideren subir las escaleras. One normally ascends one step at a time, moving at a normal pace. Uno normalmente sube un escalón a la vez moviendo a una velocidad normal. Now imagine that you wanted to go up 3 or 4 steps in a single bound, as children sometimes do. Ahora imagínese que usted quisiera saltar de 3 o 4 escalones de una vez, de un salto, como hacen los niños a veces. From the lower step, you would feel the weight of your body on your foot as you pushed off more forcefully than normal for the higher step. Del escalón inferior, ustedes sentirían el peso del cuerpo en los pies a medida que se empujan con mayor fuerza de lo normal preparándose para un paso más grande. You would also feel the greater distance between the steps and would stretch toward your goal. Ustedes también sentirían la mayor distancia entre los escalones y se estirarían más hacia su objetivo. In music, this can provide a sort of an image for playing larger intervals, especially when they have an expressive purpose. En música esto puede servir para ustedes de un ejemplo visual cuando ustedes necesitan tocar intervalos más grandes. For a musical illustration of this, let's look at a piece by Cornelius Gurlitt from his set of pieces called Buds and Blossoms, Opus 107. Para ilustrar esto musicalmente, veamos una pieza de Gurlitt del set llamado Buds and Flowers, Botones y Flores, Opus 107. If you're not familiar with this collection, it contains 12 imaginative character pieces in a variety of styles suitable for the intermediate level student. Si no conoce esta colección, ella contiene 12 piezas de carácter muy imaginativas en variedad de estilos muy apropiados para un estudiante intermedio. They really are quite delightful, and I highly recommend them as teaching pieces. Son realmente muy bellas, se las recomiendo mucho como piezas de estudio. This is number 4 from the collection, which has no title. Este es el número 4 de la colección y no tiene título. As you look over the melody on the screen in the opening 2 phrases, you'll notice that they're very similar. Si se fijan en la melodía en las primeras 2 frases, ustedes pueden notar que son muy similares. We see primarily stepwise motion. Vemos más que nada movimientos por segundas. As we go into the second measure, we have an interval of a third. Cuando vamos al segundo compás, aparece un intervalo de tercera. Which we will want to play with more expressively. Lo queremos tocar un poco más expresivamente. Directly below that is in the corresponding part of the second phrase, we now encounter an interval of a fifth.
Si miran justo por debajo, en la segunda frase, ya ven un intervalo de quinta. In this phrase, we can feel the extra stretch of this larger interval in the second phrase to give a little bit more intense expression than in the first phrase. Aquí podemos sentir un extra estiramiento de ese intervalo mayor en la segunda frase para darle una expresión más intensa que la primera. In other words, we can use a little bit of rubato to play this interval. En otras palabras, podríamos usar un poco de rubato para tocar ese intervalo. Once again, what I talked about earlier in terms of listening to the decay of piano sound is at play here. Como hablamos recientemente, ustedes pueden notar que el proceso de apagado natural del sonido del piano también está presente aquí. In measure 2, the C sharp is the most important measure of that opening phrase, and we want to listen to that sound diminish as it resolves to the next note. En el segundo compás, la nota más importante es el do sostenido y queremos escucharlo para sentir la resolución al si. So this is, again, a listening habit that we want to cultivate in our own playing and that of our students to give greater expression to our phrasing. De nuevo, este es el hábito de escucha que queremos cultivar en nuestra propia interpretación y en nuestros estudiantes para lograr mejor fraseo. Now that we've talked a little bit about the note-to-note detail and have considered the nature of the piano's tone, ahora que consideremos la naturaleza del sonido del piano, let us now turn our attention to considering phrases in their entirety, or what I call macro shaping. veamos las frases en su totalidad, o lo que yo denomino la macroforma. Our first consideration here is determining phrase length, so what exactly constitutes a phrase? La primera consideración aquí es determinar el largo de la frase o qué es lo que constituye una frase. This awareness of phrase length can give a much better sense of musical structure to one's playing. Esa comprensión del largo de la frase puede dar mucho mejor sentido de estructura musical a nuestra interpretación. Again, it's a little bit like speech. If one doesn't know the form of the sentences they are speaking, it's just a bunch of words. Otra vez es como el habla. Si ustedes no entienden la forma de su oración que están diciendo, se convierte solamente en una colección de palabras. As students begin studying any work, I think it's a very important step to take some time to analyze the phrase structure of the piece. Cuando los alumnos empiezan a trabajar cualquier pieza, creo que es muy importante tomarse el tiempo de analizar la estructura de frases de la pieza. Depending on students' level, this may be something you will have to do with them in their lessons at first, as they won't necessarily know how to go about this on their own. Dependiendo del nivel de los estudiantes, puede que lo tengan que hacer ustedes por ellos, ya que muchos no sabrán necesariamente cómo proceder por ellos mismos. Over time, however, students will become more secure in doing this by themselves and will develop this as an important habit. Con tiempo, los estudiantes estarán más seguros haciéndolo independientemente y lo formarán como un nuevo hábito. Once we have analyzed what constitutes a phrase, we can then turn our attention to determining where the most important notes within the phrase are. Una vez que hemos analizado lo que constituye la frase, ahora podemos ocuparnos de determinar cuáles son las notas más importantes dentro de esa frase. Toward this end, while we can consider metric placement, we must be very careful not to simply accent every downbeat. Playing in this manner can sound very pedantic, as we all know. Aquí, si bien hay que tomar en consideración la organización métrica, debemos cuidar de no simplemente acentuar cada tiempo fuerte, porque tocar así puede resultar muy pedántico, como todos sabemos. As a general rule, greater musical emphasis typically falls on high notes, long notes, syncopations, and dissonant notes, such as appoggiaturas and suspensions.
Como regla general, mayor énfasis musical estará en las notas agudas, notas largas, en síncopas o disonancias como apoyaturas y suspensiones. I would like to take a look at several musical examples now to see how an awareness of phrase structure can help us in our endeavor to phrase better. Estudiemos ahora algunos ejemplos musicales para ver cómo la atención a la estructura de la frase nos puede ayudar a frasear mejor. While phrases come in many shapes and sizes, I've chosen examples that use some of the most common types of phrase structures. Mientras las frases pueden ser de distintos largos y formas, he elegido ejemplos que usan los tipos de estructuras más comunes. One of these is called sentence structure. Una de ellas es estructura de oración. A phrase in sentence structure begins with two shorter segments, 1 or 2 bars each typically, which are built on the same motive. This is followed by a longer segment, which is typically twice as long. Una frase oración generalmente empieza con dos segmentos cortos de 1 o 2 compases cada uno, generalmente basados sobre el mismo motivo, seguidos de un fragmento más largo, generalmente doble en duración. In playing the longer segment at the end of such a phrase, it is important to keep a sense of direction toward the end of that phrase. Al tocar ese segmento largo, al final de una frase de esas, es importante mantener el sentido de dirección hacia el final de la frase. Another common phrase structure is called antecedent consequent, or sometimes referred to as question and answer. Otra estructura de frase común es antecedente y consecuente, o pregunta y respuesta. Here we typically find two phrases that begin in a similar manner. Típicamente aquí encontramos dos frases que empiezan de manera similar. The first of the pair of phrases often ends in a rather inconclusive way, as if asking a question, while the second phrase ends more conclusively, providing the answer. La primera del par de frases a menudo termina de forma inconclusa o haciendo la pregunta, y la segunda termina de forma más afirmativa, respondiendo la pregunta. I would like to now take a look at a couple of musical examples and to see how these phrase structures occur and how they can help us, again, in our understanding of phrasing well. First, I'd Veamos like... ahora algunos ejemplos musicales para ver estos ejemplos de estructuras y para ver cómo nos podemos ayudar en crear ese fraseo. I'd like to return first to the Schumann example I played earlier. Volvemos al ejemplo de Schumann que yo toqué recién. In this example, here we have an example of sentence structure. Aquí tenemos un ejemplo de oración. We start with two short segments, phrase segments, Empezamos con dos segmentos cortos, followed by a segment that is twice as long. seguidos de un segmento que es el doble de largo. As we phrase this, we can feel a slight breath between each of the short segments, but then we want to keep the momentum of the longer phrase toward the cadence. Al principio podemos sentir respiraciones entre los fragmentos, pero en el fragmento más largo queremos mantener el impulso que nos ayuda a llegar hasta el final. So you may have noticed a little bit of forward-moving rubato in that last phrase. I want a sense of direction toward the final cadence that we have there. Pueden haber notado una especie de rubato hacia el lado rápido, el rubato acelerando, para crear una sensación de dirección hacia el final de la frase. All right. For our next example, this is a Mazurka by Chopin. And again, we see an example of sentence structure. Nuestro próximo ejemplo es una mazurka de Chopin y aquí otra vez vemos el ejemplo de estructura de oración.
segments, two two-bar segments followed by a four-bar segment. Dos segmentos de 2 compases seguidos de un segmento de 4. In shaping this, we can have a slight crescendo toward the second bar of each two-bar phrase. Cuando le damos forma a esto, queremos quizás hacer un poco de crescendo hacia el segundo compás de cada frase. And then in the longer phrase segment, we want to again make sure that we keep forward momentum toward the end of the phrase. Y en el segmento más largo, mantener el impulso y la dirección hacia el final de la frase. So we can clearly hear the different phrase segments that Chopin has written in this example. Aquí podemos entender claramente la forma de oración que Chopin escribió en ese ejemplo. For our next example, I just want to look at the opening of Beethoven's first piano sonata. Para el próximo ejemplo quiero mirar el comienzo de la primera sonata de Beethoven. And once again, we find an opening phrase and sentence structure. Otra vez encontramos estructura de oración en la primera frase. Just as a side note, I often mark in phrasing on my students' scores as we discuss it together. Como una nota aparte, yo frecuentemente marco las estructuras de frases en las partituras de mis estudiantes para mostrarles la... Particularly as they're learning to analyze phrase structure for themselves. Especialmente mientras ellos aprenden a analizar la estructura de las frases por ellos mismos. This rising arpeggiated figure of Beethoven's suggests that we should crescendo toward the top note. El arpegio ascendente aquí nos indica que deberíamos hacer un crescendo hacia la nota superior. So, of course, the A flat would be the most important note in the first phrase. Por supuesto, el La bemol va a ser la nota más importante de ese primer segmento. And Beethoven repeats the same gesture with the second phrase segment, but it's a step higher. Beethoven repite el mismo gesto en esa estructura de frases, pero un tono más arriba. I would suggest that perhaps this second phrase has a little bit more energy to it. Me parece que esta segunda frase debería tener un poco más de energía por eso. Consider the point of repetition in speech. Considere el punto de la repetición cuando usted habla. If, for example, a parent told a child to take out the trash. Por ejemplo, si un padre le dice al niño de sacar la basura. And the child didn't listen. Y el niño no escuchó. The parent would repeat themselves. El padre repetiría la frase. And they would probably say the thing with more intensity. Y es muy probable que esa repetición sea dicha con más intensidad. In music, repetition has to serve a purpose as well. Whenever you see... En música, la repetición también tiene que servir un propósito. So when you see repetition in music, consider carefully what the purpose is. Cuando ven repeticiones musicales, considere con mucho cuidado cuál es el propósito de ellas. Often there's some sort of intensification happening. Muchas veces hay una intensificación ocurriendo. As we look at the longer phrase segment, the four-bar phrase segment, cuando vemos el segmento de frase más largo, we again see that Beethoven has written sforzandos, indicating important notes, but again, there's a rising line that we must consider. Podemos notar los sforzandos que Beethoven puso para mostrar la importancia de esas notas, pero otra vez hay una línea que está ascendiendo. So the high C with the fortissimo, of course, would be the most important point of this entire phrase structure.
ese do en el tercer compás va a ser el punto más importante en esa estructura de frase. All right, I'd like to look at one more example about phrasing. Quisiera ver un último ejemplo sobre fraseo. This is, of course, Mozart's Sonata in A major, K331. Esa es la sonata de Mozart, Köchel 331. And here we find an example of question and answer phrases. We have two 4-bar phrases. The first ends on a half cadence. Aquí tenemos un ejemplo de frase construida de forma de pregunta y respuesta, dos partes de 4 compases cada uno. La primera termina en una cadencia en dominante. And the second 4-bar phrase ends with an authentic cadence. Y la segunda frase termina en una cadencia auténtica. It's also interesting to note that even in this question and answer phrase, we also see the sentence structure played out as well. Can you repeat that once more because I didn't catch the beginning? It's interesting to note that while we have the question and answer phrase structure, we also have the sentence structure here with a 1-bar, 1-bar, 2-bar phrase. Es interesante notar que si bien tenemos aquí una estructura de pregunta y respuesta, también hay elementos de estructura oración que hemos visto recién. Does that make sense? ¿Se dan cuenta? So within each of these 1-bar gestures, we can go shape toward the high note. En cada una de esas frases de esos gestos de un compás, nosotros hacemos pequeño fraseo hacia la nota alta. And with the 2-bar phrase segment, we want to again make sure that we have a little bit more momentum toward the cadence. Y en los segmentos de 2 compases nos preocupamos de tener un poco de impulso hacia el final, hacia la cadencia. And in this example, Mozart has notated where the most important note is. Y en ese ejemplo, Mozart nos indica cuál es la nota más importante. Here, whenever we see a sforzando such as this, it's important to consider the context. Cada vez que vemos un sforzando como estos, necesitamos considerar su contexto. The mood of this may be described as gentle. El carácter general podríamos describirlo como algo muy gentil. So in considering the sforzando, we don't want to play it in too harsh a manner. Entonces, cuando pensamos en ese sforzando, no queremos tocarlo de una manera muy dura. I would recommend using a slight agogic accent or a slight rubato. Yo recomendaría usar un acento agógico, un pequeño rubato. I hope this has given some food for thought regarding phrasing. Espero que esto les dio algo de información para seguir pensando sobre el fraseo. Let us now turn our attention to the second dimension of music that I wish to discuss, musical texture. Y ahora quisiera que prestemos atención a la segunda parte, el segundo aspecto de lo que discutimos hoy día, o sea, dimensión vertical de la música, de la estructura. Anytime 2 or more musical tones are sounded at the same time, there are choices to be made as to their relationship. Cada vez que 2 o más tonos musicales se producen al mismo tiempo, hay decisiones que tenemos que tomar en cuanto a la relación entre ellos. Are they equal in volume, or should one tone be louder than the other, and if so, to what degree?
¿Serán iguales en volumen o uno de ellos debe ser más fuerte que el otro? ¿Y en qué medida? As a simple example of this, let us consider the opening of Schumann's Knecht Ruprecht from Album for the Young. Como un ejemplo simple de esto, veamos el comienzo de Knecht Ruprecht de Schumann del álbum de la juventud. At the opening, there is only the melody, which is played by both hands, one octave apart. Al comienzo hay una sola melodía que se toca con ambas manos a la octava. Even here, the relationship between the two hands is important. Incluso acá la relación entre las dos manos es importante. If the left hand is played louder than the right hand, it doesn't sound right, it sounds heavy. Si la mano derecha se toca más fuerte, si la mano izquierda se toca más fuerte que la derecha, esto no suena correcto, suena muy pesado. However, if the right hand is played a little louder than the left hand, the quality of the tone immediately improves. Pero si la mano derecha es más fuerte que la izquierda, entonces la calidad del sonido mejora instantáneamente. I hope you can hear the difference over Zoom. Sometimes it's hard to hear examples clearly with the internet. Espero que puedan notar la diferencia porque a veces es difícil notar la diferencia con la internet. Hold on, my computer wants to update right now, and that's not a good idea. Oh, el computador quiere hacer un update. All right. As you may already be thinking, when we play melodies in octaves, we typically want to bring out the top note more strongly than the bottom one, and we often have to remind our students of this. Como ya deben estar pensando, cuando tocamos melodías en octavas, típicamente queremos destacar la nota superior y a menudo debemos recordarles eso a nuestros estudiantes. Of course, the more notes that are added to the musical texture, the more choices we have to make. Claro que mientras más notas se suman a la ecuación, más decisiones necesitamos tomar. Here is Kleine Romanze from Schumann's Album for the Young. Aquí ustedes ven la pequeña romanza del álbum para la juventud. As with Knecht Ruprecht, we find the melody in octaves split between the hands. Igual que en la pieza anterior, ustedes ven la melodía que está doblada en octavas entre las dos manos. Once again, we should be careful about the balance here. Otra vez tenemos que tener mucho cuidado con el balance. We want to play the right hand melody a little more strongly than the left hand. Queremos tocar la mano derecha un poco más fuerte que la izquierda. Here, however, our melody is also accompanied by offbeat chords. Sin embargo, aquí la melodía también está acompañada con acordes a contratiempo. These should be played at a softer level than the melody so as not to interrupt the singing quality of the melodic line. Estos deben tocarse más suave para que no interrumpan la calidad cantante de la línea melódica. And here I would remind you of a point I made earlier regarding the nature of the piano's tone. Aquí quiero recordarles el punto que hice anteriormente cuando hablamos de la naturaleza del sonido en el piano. From the moment we sound a note on the piano, the tone begins to decay. Desde que producimos el sonido, este empieza a decaer. It is therefore important to listen carefully to the full duration of the long notes in the melody, especially when accompanying chords such as this intervene. Por lo tanto, es imprescindible escuchar con atención toda la duración de la nota, especialmente cuando intervienen acordes acompañantes como estos. With poor listening, the accompaniment can easily be played too strongly, which interferes with the melodic line. Si tenemos hábitos de escucha pobres, es muy fácil que el acompañamiento suene demasiado fuerte, lo que interfiere con la línea melódica. Here is an example of it being played poorly. Aquí es un mal ejemplo. It's much better if we consider having two levels of sound, one for the melody and then a softer level for the accompaniment.
Será mucho mejor si consideramos dos niveles de sonido, uno para la melodía y el otro para el acompañamiento. Toward this end, it can be helpful to practice slowly and to exaggerate that difference. Es muy útil practicar lento y exagerar esa diferencia. Escuchen. And then a little faster. Y ahora más rápido. We must listen to that long E for the full 3 beats while the other notes are played as accompaniment. Debemos escuchar a ese largo mi por los enteros 3 tiempos mientras tocamos el acompañamiento. So again, what we talked about in the first section of my lecture applies here in terms of listening to the full duration of tones. Aquí también aplica lo que hablamos en el comienzo de esta charla sobre que tenemos que escuchar la entera duración de las notas. Harriet Brower, herself a pianist, teacher, and writer, offers the following analogy from the world of painting regarding musical texture. La pianista, profesora y escritora Harriet Brower ofrece la siguiente analogía de la textura musical comparándola con el mundo de la pintura. She says, Ella dice, "It is like looking at a picture. You see the various objects represented. Some are in the foreground and catch the eye first. Others are in the middle distance, not perceived so readily, while others again are set far back in the distance and are quite misty and shadowy." es como mirar un cuadro. Usted ve varios objetos representados, algunos en el primer plano que captan nuestra vista primero, otros a distancia media, no percibidos tan fácilmente, y otros están atrás a la distancia, están borrosos y más a la sombra. It would be quite unnatural if the faraway distance were painted very distinctly and the foreground shadowy. Sería muy poco natural que los objetos lejanos fuesen pintados distintivos y claros, y los cercanos sombreados y dispersos. Objects must be set in correct relation to each other, or the whole effect is destroyed. Los objetos deben estar en correcta relación uno con el otro, si no todo el efecto se destruye. I really love this analogy with painting because it describes, I think, so well what we need to do with our sound. Me encanta el ejemplo que compara la música con el sonido porque realmente nos explica qué tenemos que hacer en términos del sonido. Sometimes we have a very simple musical texture, just melody and accompaniment. A veces tenemos textura musical muy simple, solamente melodía y acompañamiento. Here is Chopin's Mazurka from Opus 7, number 2. Aquí está la Mazurka de Chopin, opus 7, número 2. And we can see a melody with chords that accompany. Vemos una melodía acompañada por acordes. We must remember, however, that when we're playing chords, there's often multiple notes. Y sin embargo, debemos recordar que cuando tocamos acordes hay varias notas. And if these are played too loudly, they take away from the musical line. Si se tocan muy fuerte, quitan de la línea melódica, o tapan la línea melódica. In this example, while the dynamic level is piano, we will naturally want to bring out the melody and keep the chords quieter. En este ejemplo, en dinámica piano, naturalmente queremos destacar la melodía y mantener los acordes muy suaves. Sometimes pianists don't go far enough in this regard, and both melody and accompaniment sound almost equal in importance. A veces los pianistas no se atreven a hacer esa diferencia lo suficiente y ambas voces suenan iguales en la importancia.
In thinking about this, you might try to explain the balance between the two parts of the musical texture as a ratio, for example, 60 to 40 or 70 to 30. Cuando piensen sobre la relación entre estas dos partes de la textura, pueden pensar en una relación, por ejemplo, de 60-40. If the chords are played too loudly, we might get a result like this. Si los acordes suenan muy fuerte, eso puede sonar así. So it's important to keep the chords much less. Es importante mantener los acordes mucho más suaves. One thing that I find helpful in this is the way we approach the keyboard. Y una de las cosas que me ayuda mucho en eso es saber de qué forma podemos aproximarnos al teclado. When playing a singing melody, Cuando tocamos la melodía cantante, I like to be sure to press the keys all the way down with a little bit of firmness. me aseguro de presionar las teclas hasta el fondo con cierta firmeza, Almost like squeezing against the bottom of the keys. casi apretando contra el fondo de las teclas. On the other hand, for the accompaniment, Y en la otra mano para el acompañamiento, especially with chords such as these, especialmente con acordes como estos, it can help to think of making an upward motion with the wrist. puede ayudar a hacer un movimiento ascendente con la muñeca. And in this case, the notes don't necessarily need to be played all the way to the bottom of the key. Y en ese caso las notas no necesariamente tienen que tocarse hasta el fondo. In a lot of piano music, it's common to find a three-part musical texture consisting of melody, bass, and accompaniment. En mucha de la música para piano es muy común encontrar textura musical que consiste de tres partes: melodía, bajo y el acompañamiento. We will typically want to create a hierarchy of sound in this order. Típicamente vamos a querer crear una jerarquía de sonido en ese orden. While the composer marks a certain dynamic level for the music in question, that does not mean that every part of the musical texture is to be played the same. Cuando el compositor marca cierto nivel de dinámica, no significa que cada parte de la textura musical debe tocarse igual. Think of the composer's dynamic level as the overall sound effect, but remember that we have to play the different parts of the musical texture with a slightly different sound. Piense en la dinámica indicada como el efecto general, pero recuerden que debemos tocar distintas partes de la textura musical con sonido ligeramente diferente. It is a little bit like Harriet Brower's analogy with painting. Es como la analogía que hace Harriet Brower con la pintura. Let us return to the gurlet example we looked at earlier in the first section, but this time we'll study it from the perspective of musical texture. Volvamos al ejemplo de gurlet que vimos al principio, pero esta vez lo vamos a estudiar desde la perspectiva de la textura. Here we find a three-part musical texture. Again, while the dynamic level is piano, we must be sure to play the melody with a strong enough sound to project over the rest of the musical texture. Aquí otra vez tenemos esa textura de tres partes, y si bien la indicación general es piano, tenemos que asegurarnos de que la melodía se toque de la forma que pueda sonar prominentemente sobre el resto. As with the Chopin, we want to be sure the melody is played to the bottom of the keys. Igual que en el Chopin, queremos que la melodía se toque hasta el fondo de la tecla. The bass should be played with a consistent sound which supports the melody. Here it has a sort of pizzicato effect. El bajo debe tocarse con un sonido consistente que soporta la melodía, acá con una especie de efecto pizzicato. Note that in the first phrase, the bass remains on the same note the whole time.
Noten que en la primera frase el bajo se queda en la misma nota. But in the second phrase, it moves to other notes, which creates a sense of contrast between these two phrases. Pero en la segunda frase se mueve a otras notas, ayudando a crear una especie de contraste entre esas dos frases. Finally, we find an accompanying figure in 16th notes that is passed between the hands. Y al final encontramos una figura acompañante de semicorcheas que está distribuida entre las dos manos. Great care must be taken with this figure, both to make sure that it is played evenly from right hand to left hand, but also to be sure that it is played quietly enough so as not to interfere with the singing tone of the melody. Aquí claramente debemos cuidar mucho, escuchar con mucha atención esa figura para asegurarnos de que pase en forma pareja de una mano a la otra y que suene lo suficientemente suave para no intervenir con el sonido de la melodía. The notes on the second 16th in particular must be cared for very carefully. Tenemos que cuidar especialmente las notas en la segunda semicorchea. It may sound like this if not played well. Si no se toca bien, podría sonar así. It's rather easy for those notes to stick out of the musical texture too much. Es muy fácil que estas dos notas se sobresalgan en la textura musical. So once again, in helping students to overcome this hurdle, Entonces, para ayudarles a los estudiantes a superar esto, we can think about how deeply we touch the piano keys. debemos considerar qué tan a fondo tenemos que apretar las teclas. Of course, for the melody, we need to play to the bottom. Para la melodía tenemos que tocar hacia el fondo. But for the other notes, the thirds, we don't necessarily need to touch to the bottom. Pero para las terceras no necesariamente debemos hacerlas tocar al fondo. As you listen to me play, you might notice that I have quite a difference between those two levels of sound, and I find that this helps to create the right effect. Ustedes pueden haber escuchado en este ejemplo de que hice mucha distinción entre esos dos sonidos y creo que eso ayuda a crear el efecto necesario. And as I suggested earlier, it's very helpful to practice slowly and to exaggerate. Y como dije antes, ayuda mucho estudiar lento y exagerar. Escuchen. And sometimes without pedal as well. Y algunas veces sin pedal también. All right, let's look at a few more examples. Here's Grieg's first lyric piece from Opus 12, number 1. Veamos otros ejemplos más. Aquí está la primera pieza lírica de Grieg, Opus 12, número 1. Which has a similar musical texture and requires similar care with our voicing. Tiene una textura similar y requiere que cuidemos nuestro balance de manera parecida. Again, we have a three-part texture: melody, bass, and accompaniment. Una vez más tenemos una estructura de 3 niveles. Tenemos un acorde quebrado de acompañamiento que pasa entre las manos, que debe tocarse parejo. Again, it can be helpful also to only work on 2 out of the 3 components at one time, for example, bass and accompaniment. Puede ser muy útil elegir 2 componentes de esos 3 y trabajar en ellos. In other words, without melody. En otras palabras, sin la melodía. In doing this, we have to listen carefully to the 16th notes passed between the hands for complete evenness. Cuando hacemos eso, tenemos que cuidar muchísimo las semicorcheas que pasan de mano en mano para que sean absolutamente idénticas. We can also just practice the melody without the and the 16th notes without the bass. So again, 2 out of the 3 components.
O podríamos practicar la melodía con las semicorcheas sin el bajo, solamente dos componentes una vez más. This is challenging. Esto es difícil. The top note should be played louder than the thumb. La nota de arriba tiene que tocarse más fuerte que el pulgar. The top note is the melody, while the thumb note is part of the accompaniment. La nota de arriba es la melodía y lo que toca el pulgar es parte de acompañamiento. A bad example. Un ejemplo malo. In English, we say it sticks out like a sore thumb. En inglés decimos que eso suena como un pulgar hinchado, ¿no? Pulgar hinchado. I don't know if that translates or not. No, it does. It's okay. So once we put all three elements together, again, we want to have those three distinct levels of sound. Y al final tenemos que juntar esos tres elementos para lograr la continuidad perfecta del sonido. In the second line of music, it is important to listen carefully to the bass and how it supports the melody. En el segundo sistema deberíamos prestar mucha atención a la línea del bajo y cómo soporta la melodía. While this is quite a short piece, just one page long, Es una pieza bastante corta, tiene solo una página. there's lots to work on in terms of control of musical texture. Pero desde el punto del trabajo sobre el control de la textura musical hay mucho, mucho trabajo. One final example of this three-part texture, this is the Spanish dance number 5 by Enrique Granados. Otro ejemplo de esta textura de tres partes es la danza española número 5 de Granados. In this example, we have an offbeat accompaniment in 16th notes in the right hand, which gives a certain rhythmic character to the piece. En este ejemplo tenemos un acompañamiento de semicorcheas a contratiempo en la mano derecha que da un carácter rítmico muy particular a esa pieza. But once again, we must take special care that this accompaniment is not played too loudly. Una vez más, hay que cuidar mucho ese acompañamiento para que no sea demasiado fuerte. Again, the melody is the most important. The bass supports that. Una vez más, la melodía es lo más importante, el bajo la soporta. And then the accompanying figure should have the least amount of sound. Y las figuras que acompañan deben tener la menor cantidad de sonido. So another good piece to work on control of musical texture, I think. Es una pieza muy buena que pueden usar para trabajar ese control sobre la textura. While it may be obvious that we want to bring out the melody to create a truly artistic sound, we will want to go beyond this and consider all components of the musical texture.
Si bien puede parecer obvio que quisiéramos destacar la melodía para crear un sonido realmente artístico, debemos ir más allá y pensar en todos los componentes de la textura musical. For example, left-hand accompaniments often contain or imply multiple voice parts, such as bass lines, in addition to accompaniment figures, and sometimes even counter melodies. Los acompañamientos de mano izquierda a menudo tienen múltiples voces como líneas de bajo, configuraciones y a veces incluso contratemas que requieren de un control cuidado de diferentes niveles de sonido. A simple example of this could be looking at the Waltz Accompaniment. Un ejemplo simple de esto podría ser un acompañamiento de vals. We typically want to play the bass note on the beat more strongly than the chords on beats 2 and 3. Típicamente queremos tocar el bajo en el tiempo fuerte más importante que los acordes en los tiempos 2 y 3. In other words, we want to have two distinct levels of sound in the left hand. En otras palabras, necesitamos dos distintivos niveles de sonido en la mano izquierda. This lends to the correct rhythmic feel to the waltz and is something that should be practiced, especially as one begins playing in the waltz genre. Esto conlleva a un sentido rítmico correcto del vals y es algo que debemos practicar con mucho cuidado cuando empezamos a tocar el género del vals. Here is an example of one of Chopin's waltzes. This is one of the easier ones in my opinion. Aquí es un ejemplo de los valses de Chopin, uno de los valses más fáciles según mi opinión. But here, as we practice, again, we want to make sure that the beats on 2 and 3 are lighter than the downbeat. Aquí tenemos que cuidar que los tiempos 2 y 3 sean más suaves que el tiempo fuerte. We can think strong, weak, weak. Podríamos pensar fuerte, suave, suave. The choreography of the arm can help with this. La coreografía del brazo puede ayudar en esto. Like I suggested earlier with the Chopin Mazurka, a slight upward motion can help to lighten beats 2 and 3. Como yo había sugerido en la Mazurka recientemente, un movimiento hacia arriba puede ayudar en los tiempos 2 y 3. If those second and third beats are played too strongly, of course, that very much takes away from the character of the waltz. Si estos tiempos 2 y 3 se tocan demasiado fuerte, eso quita la calidad del vals a la música que tocamos. In music from the classical era, we often find broken chord accompaniments in the left hand, such as Alberti bass. En la música de la era clásica, muchas veces encontramos acompañamientos en acordes quebrados en la mano izquierda, como los bajos de Alberti. These types of accompanimental figures must not be played mechanically. Estos tipos de acompañamientos no deben tocarse en forma mecánica, Rather, we should take great care to shape these accompaniments carefully. sino que debemos preocuparnos de darles una forma de fraseo muy cuidada. We can often find interesting bass lines hidden within these types of figurations. Frecuentemente podemos encontrar interesantes líneas de bajo escondidas dentro de esas figuraciones. This is Beethoven's F major sonatina. Esta es la sonatina en fa mayor de Beethoven. And as we look at the left hand, we can see a hidden bass line embedded within these 16th notes. Y cuando miramos la mano izquierda podemos encontrar una línea de bajo escondida dentro de las figuraciones. So as in playing this, not all the 16th notes necessarily should be played with equal force. Entonces cuando esto se toca, no todas las semicorcheas deben sonar con la misma intensidad. And of course, this goes along with the melody that we have in the right hand. Y por supuesto, eso va junto a la melodía que tenemos en la mano derecha.
Sometimes I hear music from the classical era where the left hand is played very mechanically. Muchas veces escucho música de la era del clasicismo tocado con la mano izquierda en forma muy mecánica. And it doesn't have the same effect. Y eso no tiene el mismo efecto. This is one of Mendelssohn's songs without words, and here in the introduction, we find hidden in the right hand 16th notes a melody. Esta es la canción sin palabras de Mendelssohn, y aquí en la introducción podemos ver una figuración en la mano derecha que tiene también melodías escondidas. This we can bring out gently and give it a musical shape. Esto lo podemos mostrar gentilmente y darle una forma musical. And so within these 16th notes, we will want to have several levels of sound. Entonces, entre las semicorcheas necesitamos tener varios niveles de sonido. For contrast, listen, if all the 16th notes are played equally, it sounds rather bad. Para un contraste, cuando se tocan las semicorcheas de la misma forma, con la misma intensidad, suena bastante feo. Particularly the thumb notes. Especialmente las notas del pulgar. And so forth. Y así. And here's one other song without words from Mendelssohn, and again we have a bass line here. We often see figures like this. Aquí es otro ejemplo de las canciones sin palabras de Mendelssohn, y un ejemplo similar está en la mano izquierda. Here we must be careful with the left-hand thumb. Tenemos que ser muy cuidadosos con el pulgar de la mano izquierda. That should be blended into the sound or put into the background. Ese debe disolverse en el sonido y estar en la parte de atrás del sonido. Right. So again, we have to be careful of that sore thumb. Otra vez tenemos que cuidar el pulgar hinchado. In teaching our students about musical texture, we should aim to help them move simply beyond just thinking about melody and accompaniment. Cuando le hablamos a nuestros estudiantes sobre la textura musical, debemos cuidar de que piensen en términos más elaborados que solo melodía y acompañamiento. Particularly as students become more advanced. Especialmente cuando ya son más avanzados. And as you play more difficult and more advanced repertoire. Y cuando tocan un repertorio más avanzado y más difícil. Accompaniments themselves can have various layers to them, and the continued exploration of how every part of the texture relates to the whole is an essential part of creating a truly artistic sound of the piano. Acompañamientos en sí pueden tener varios niveles, y la continua exploración de cómo cada una de las partes de la textura se relaciona con otras es la parte esencial de crear un sonido artístico de verdad en el piano. I would now like to say a few general words about teaching balance and tone control. Ahora quisiera decir un par de palabras en general sobre cómo enseñar el balance y control del sonido. An awareness of musical texture or hierarchy of sound is an important concept to introduce even for students at the elementary level. Oh. We lost you, Michael. Can you say that again, please? Yes. An awareness of musical texture or a hierarchy of sound is an important concept to introduce even for students at the elementary level. Una atención a la textura o la jerarquía del sonido es un concepto importante para introducir incluso en estudiantes de nivel muy elemental. For the elementary student, the first hurdle to overcome is learning how to play each hand with a different dynamic level. El primer desafío es aprender cómo tocar cada mano con niveles dinámicos distintos. This can be done with pentascales or five-finger exercises.
Y eso puede ser hecho incluso con escalas de 5 notas o ejercicios de 5 dedos. The goal is to have, again, to have the student play one hand loud and one hand soft. El objetivo es tocar una mano fuerte y otra mano suave. At first, some students may struggle to differentiate the dynamics between the hands at the elementary level. Al principio, los alumnos pueden tener dificultades con hacerlo en el nivel elemental. Here is a trick that I use to help students with this. Acá hay un truco que yo uso con mis estudiantes para ayudarles. Start by having your student play any pentascale with the right hand alone at a forte dynamic level. Empiece con haciéndoles tocar una escala de 5 notas con mano derecha fuerte. Next, have them play the same pentascale an octave lower with the left hand, but without sound. The student should only tap the surface of the key. Ahora hágalas tocar esa misma escala, pero con la mano izquierda, una octava más abajo, pero sin producir sonido. Solo deben tocar la superficie de la tecla. Once they do that, have them do both at the same time. Una vez que lo pueden hacer, hagan que lo hagan al mismo tiempo con las dos manos. Right hand forte, left hand no sound. Mano derecha fuerte, mano izquierda sin sonido. It may take several attempts for the student to be able to do this, but once they do, they will have unlocked the secret of differentiating sound between the hands. Puede que les cueste varios intentos, pero una vez que lo logren, ya van a haber descubierto el secreto de cómo hacer diferentes dinámicas en dos manos. Once they've been successful in this, next ask them to play both hands together, this time the right hand forte, the left hand piano. Una vez que lo pueden hacer, pídanles ahora tocar con las dos manos, esta vez la mano derecha forte y la mano izquierda piano. Once again, exaggeration is important here, especially as students are learning this coordination. Una vez más, exageración es una buena herramienta aquí, sobre todo si están aprendiendo sobre coordinación. Practicing in this manner can even be helpful for the more advanced student. I often ask my students to play their scales this way. Practicar de esta manera puede ser muy útil incluso para los alumnos avanzados y muchas veces les pido a mis estudiantes tocar escalas de esta forma. For further practice, try exercises such as Hanon in the same manner. Para una práctica más allá de estos ejercicios que pueden probar con Hanon tocándolo de esta forma. One hand forte, one hand piano. Una mano fuerte y otra mano piano. Of course, don't neglect to do it the other way as well. The left hand forte, the right hand piano. Por supuesto, no olviden hacerlo a la inversa también. La izquierda fuerte y la derecha piano. This helps greatly to develop control over dynamics between the hands. Eso ayuda muchísimo en desarrollar el control sobre las dinámicas entre las dos manos. I also actually ask my students to practice with different articulations in each hand. También les pido a mis estudiantes practicar con diferentes articulaciones en cada mano. One hand legato, one hand staccato. Por ejemplo, una mano legato y otra mano staccato. Not easy at first, but very useful. No fácil al principio, pero muy, muy útil. And of course, this is something that they will encounter all the time in the actual repertoire. Y es algo que usted encuentra a cada paso en el repertorio. For more advanced students, they will need to learn how to bring out individual notes within a chord. Para los alumnos más avanzados, necesitarán aprender cómo destacar notas individuales dentro de los acordes. We are often called upon to bring out the top note of a right-hand chord in thick musical textures.
A menudo se nos pide destacar la nota superior de los acordes en la mano derecha, en typically with the texturas weak densas. fifth finger. Generalmente con el débil quinto dedo. Students can practice this skill using the following as a simple exercise. Los alumnos pueden estudiar esto usando un ejercicio que les voy a mostrar ahora. We can just play simple triads and their inversions. Podemos tocar simples acordes de 3 notas y sus inversiones. The goal will be, of course, to bring out the top note much more forcefully than the other two. El objetivo sería tocar la nota superior mucho más fuerte que las inferiores. To start with, you can break these two things apart. You'll play just the top note forte, Para empezar, pueden separar el acorde tocando solamente la nota de arriba, forte. one beat later, add the remaining notes. Y un tiempo después, agrega las notas que quedan. Be sure to listen to the top note to be sure that it still sings. Asegúrese de escuchar la nota superior de que todavía esté cantando. Again, exaggeration is helpful here. Otra vez, exagerar es muy útil. And I talked about this earlier. Be aware of how deep you push the keys. Y como dijimos anteriormente, preste atención qué tan profundamente se aprieta la tecla. The top note to the bottom, La nota de arriba hasta el fondo, and the other two not necessarily. las otras 2 notas no necesariamente. Once this can be done, move those two items closer together, perhaps a half beat. Una vez que esto ya lo pueden hacer, acerquen en el tiempo estos 2 elementos, quizás medio tiempo. Finally, after being able to do that, try playing all 3 notes simultaneously. Y al final toquen las 3 notas al mismo tiempo. Be sure to listen for the top note to sing out over the chord. Escuchen a la nota superior que tienen que cantar por encima del acorde. One of my teachers made me practice in this manner for some time, and just 5 minutes a day did the trick. Uno de mis profesores me hizo practicar de esta forma y 5 minutos al día resolvieron el problema. So for any of you who struggle with bringing out the top note in your musical textures, give this a try and see if it helps. Entonces, cualquiera de ustedes que sufre con la capacidad de destacar algunas melodías en sus acordes, hagan ese ejercicio solo unos minutos al día. I must admit, it is difficult. Debo decir, es difícil. If you've mastered this ability, the next step would be to be able to bring out any note of any chord at will. Una vez que ustedes ya son expertos en destacar la nota superior, el paso siguiente sería destacar cualquier nota dentro del acorde. A fully diminished 7th chord can be helpful to practice this with. Un acorde de séptima disminuida puede ser muy útil para esto. Hopefully you can hear that over Zoom. Espero que se pueda escuchar eso en el Any of those 5 notes you should be able to bring out at will. Once you've achieved that, you'll have much greater control of your musical textures. Usted debe ser capaz de poder destacar cualquiera de las notas del acorde y una vez que usted logró esa facilidad, su control sobre el balance va a ser mucho mejor. I would like to move next to the final topic for today's lecture. Ahora quiero moverme hacia el último tópico de nuestra charla de hoy, which is a discussion and an exploration of the pedal. es la discusión y la exploración del pedal.
The pedal, when expertly and creatively used, allows for a great variety of tonal effects and shading in one's playing and contributes greatly to the alchemy of artistic tone production. El pedal, si es usado con sabiduría e ingenio, nos permite crear una gran variedad de efectos tonales y darle colores a nuestra interpretación, además contribuyendo en gran medida a la alquimia de la producción del sonido. However, it can also be challenging to master. Sin embargo, el pedal puede ser muy difícil de perfeccionar. While there is much that could be said about this fascinating device, I will have to limit myself to only a few comments for the sake of time. Si bien podemos decir mucho sobre este mecanismo, me limitaré solo a algunos comentarios por razones de tiempo. When teaching my students about the pedal, I like to actually show them how it works, offering a few words of explanation. Cuando les enseño sobre el pedal a mis estudiantes, me gusta demostrarles su funcionamiento mecánico con algunas palabras de explicación. If you have a grand piano, open it up and show them inside. Si tienen un piano de cola, ábranlo y muéstreles el interior. Of course, that can be difficult right now with the pandemic. Eso claro que puede ser un poco difícil ahora con la pandemia. But you could probably find videos on YouTube as well. Es probable que puedan encontrar videos en YouTube. But a few words about the damper mechanism and again, how the mechanics of it work can be very helpful. Pero algunas palabras sobre cómo funciona el mecanismo de apagadores y obtener una mejor comprensión de cómo funciona el piano puede ser muy útil. One thing that I should mention here is that not all pianos are equal when it comes to the pedal. Algo que quiero mencionar es que no todos los pianos son iguales en lo que al pedal respecta. With electric pianos in particular, the pedal is little more than an on and off switch. Con los pianos eléctricos en particular, el pedal es un poco más que un interruptor de encendido y apagado. This can suffice to teach the basics of pedaling, but some of what I will discuss today may be difficult if not impossible on an electric piano. Eso puede ser suficiente para enseñar las bases de la técnica, pero mucho de lo que hablaremos hoy será difícil o incluso imposible en un piano de esos. I realize that sometimes access to a good piano can be challenging, especially with us being in the middle of a pandemic, but any opportunity for advancing students to play on a decent grand piano can be very revealing as to all the possibilities the pedal has to offer. Me doy cuenta de que acceder a un piano de buena calidad puede ser complejo, especialmente ahora que estamos en medio de una pandemia, pero cada oportunidad que los estudiantes que están avanzando en sus estudios puedan tener de tocar en un piano decente puede ser muy reveladora de todas las posibilidades que un pedal puede ofrecer. Perhaps the most obvious use of the pedal is to sustain notes after we release the keys, which many composers utilize to create a fuller sonority than could be achieved with the 10 fingers alone. Quizás el uso más obvio del pedal es sostener notas después de que hemos soltado la tecla, lo que muchos compositores usan para crear una sonoridad más llena de la que se podría obtener con los 10 dedos solos. Passages such as this from Debussy's Reverie may come to mind. Vienen a la mente pasajes como este de la Reverie de Debussy. Of course, his music relies very heavily on the use of the pedal to create the musical texture. Obviamente acá el pedal juega un rol muy importante en la creación de la textura musical. Beyond sustaining notes, however, on an acoustic instrument, the use of the pedal also changes the timbre or the quality of the sound itself. Pero más allá de sostener las notas en un instrumento acústico, el uso del pedal también cambia el timbre o la calidad del sonido en sí. When a string vibrates, it not only produces the pitch that we hear, but it also produces overtones. Cuando la cuerda vibra, no solo produce el tono base que escuchamos, sino que también produce armónicos. As an example of this, or as an experiment you can try on your own, push down a bass key silently on your piano. El experimento que pueden hacer en su piano es apretar unas teclas sin sonido
I'm holding down A silently. Y manteniendo, por ejemplo, un La en silencio. I will now play an octave above. Tocaré una octava más arriba. And then a fifth above. Y después una quinta arriba. And then the next octave. Y después otra octava. And then a major third. Y después una tercera mayor. Hopefully you can hear the vibrations of the string that I held down silently. Pueden escuchar las vibraciones de la nota que yo apreté en silencio. So those overtones are contained all within that one string. Todos esos armónicos están contenidos en esa cuerda. Another fun experiment is to hold down the entire bass octave silently. Otro experimento es apretar una entera octava en silencio. Like I'm doing here, and then try playing some chords. Y toquen acordes por encima. What we hear are those bass strings vibrating sympathetically with the chords that I played. Lo que estamos escuchando ahí es esas cuerdas de bajo vibrando en simpatía con los acordes que toqué arriba. When we push the pedal down, the dampers raise off the strings. Cuando apretamos el pedal, los apogadores se levantan de todas las cuerdas. The entire instrument is then ready to vibrate sympathetically with whatever notes we play. Todo el registro del piano está vibrando simpatéticamente con las notas que tocamos. This gives, of course, a different color to the sound when we use the pedal. Y eso le da un color distinto a los sonidos cuando usamos el pedal. Of course, this is most noticeable on a quality instrument, particularly on the grand pianos. Y eso cambia dramáticamente la calidad, sobre todo en los instrumentos de cola. Unfortunately, the digital technology doesn't replicate this very well. Lamentablemente, la tecnología digital no replica bien ese efecto. As an interesting fact, Chopin very often writes sonorities that are based on the overtone series that I described. Es muy interesante que Chopin, por ejemplo, frecuentemente escribe sonoridades que están basadas en esas series de armónicos. Here is the opening of his Nocturne in D-flat major, Opus 27, number 2. Aquí está el comienzo de su nocturno. The notes I have circled are the overtone series. Las notas que yo encerré con círculo son las notas de la serie armónica. And notice how that has a very satisfying effect by itself. Y ustedes pueden notar lo satisfactorio que esto suena así por sí solo. Notice at the opening here that Chopin has also asked the pedal to be held down for 4 whole measures. También fíjense que aquí en el comienzo Chopin pide el pedal que se mantenga por los enteros 4 compases. If we listen carefully and balance the texture appropriately, this is possible. Si escuchamos con cuidado y balanceamos la textura correctamente, eso es posible. The repetition of the left-hand notes need to be blended into the sound that already exists. La repetición de las notas en la mano izquierda tiene que tocarse de tal forma que se difumen en el sonido que ya está creado. And you can notice that the bass still sustains because of the overtones. Y ustedes pueden notar que el bajo aún suena gracias a los armónicos. The melody is high enough in the musical texture that if it's balanced carefully, we don't need to change the pedal for every melodic notes. La melodía está suficientemente separada del acorde
de acompañamiento que si lo balanceamos cuidadosamente, no necesitamos cambiar el pedal. Many performers change the pedal when the melody enters, and we lose all the wonderful sonority that we have already established. Muchos de los intérpretes cambian el pedal una vez que entra la melodía y perdemos muchos de los maravillosos armónicos que ya estaban sonando. So the effect could be quite magical if we listen carefully to what the piano actually is doing with the pedal. El efecto puede ser realmente mágico si escuchamos con cuidado a lo que estamos haciendo con el pedal. Here's the Aeolian Harp Etude. Aquí está el estudio opus 25 número 1. Again, we find that this sonority is based on the overtone series. Otra vez, la sonoridad está basada sobre la serie de los armónicos. We can hold the pedal down as Chopin has asked, but listen carefully. Podemos mantener el pedal tan largo como Chopin nos indica, pero escuchar con mucho cuidado. Again, when we get to the third line, we have in D flat major, again, the sonority is based on the overtone series. Cuando nos movemos al tercer sistema, otra vez tenemos la sonoridad que está basada sobre los armónicos, esta vez en re bemol mayor. In fact, the more I study Chopin's music, the more I find sonorities like these. De hecho, mientras más estudio la música de Chopin, cada vez encuentro más sonoridades como estas. In fact, Chopin very rarely puts the third of the chord next to the bass note, as Beethoven often did. Chopin casi nunca pone la tercera del acorde cerca del bajo, como muchas veces lo hizo Beethoven. But rather he spaces his sonorities over several octaves. Más bien, él esparce las sonoridades sobre varias octavas. In Beethoven, we encounter sounds like this. En Beethoven encontramos sonidos como este. But not in Chopin, very rarely. Pero en Chopin casi nunca. The pedal, therefore, is an integral component of playing Chopin's music in order to combine all the sounds together. Por lo tanto, el pedal es un componente integral de la interpretación de la música de Chopin para combinar todos los sonidos en un sonido global. When all components of his musical textures are balanced properly and the pedal is employed correctly, the effect is wonderful. Cuando todos los componentes de sus texturas musicales son correctamente balanceados y el pedal empleado correctamente, el efecto es maravilloso. So, in considering the use of the pedal, we should remember that the purpose is not only to sustain sounds, but also the pedal can have a profound effect on the tone itself. Entonces debemos recordar que el propósito del pedal no solo es sostener los sonidos en el piano, sino que puede tener un profundo efecto sobre el sonido mismo. Now I would like to offer a few words about teaching the pedal. Ahora quiero decir un par de palabras sobre cómo enseñar el pedal. First, I should mention that it's important to make sure that our students use efficient and quiet motions with the foot. Primero quiero mencionar que es muy importante asegurarse que los estudiantes usen movimientos eficientes y silenciosos de su pie. I have seen even professional pianists who stomp on the pedal mercilessly, creating quite a noise. He visto incluso profesionales que aporrean el pedal sin piedad, produciendo un tremendo ruido. Perhaps they get a little too carried away with the emotion of the music they are playing. Quizás porque se dejan llevar por la emoción de la música que interpretan. Pedal changes should not be heard. I do not want to be aware of the sound of the pedal mechanism itself. Los cambios de pedal no deben ser perceptibles. No quiero estar escuchando los sonidos del mecanismo. In learning to pedal well, the first component to master is the timing of the up and down motions of the foot.
Para aprender bien la técnica del pedal, el primer componente es perfeccionar el timing de los movimientos arriba y abajo. In certain passages, it is possible to pedal rhythmically. That is to say, the pedal is pressed down at the same time that the notes are played. Hay algunos pasajes donde es posible pedalear rítmicamente, es decir, cuando el pedal coincide con las notas que tocamos. But this leaves a slight gap in between the sounds. Pero esto produce un pequeño espacio entre los sonidos. Most often, however, we use what is called syncopated or legato pedal. Más frecuentemente usamos lo que se llama el pedal sincopado o pedal legato. The pedal is raised when we play the notes and then is pressed down again slightly after the beat. El pedal se saca cuando tocamos las notas y después se baja de nuevo ligeramente después del tiempo del compás. Of course, this creates a seamless or a legato effect for the music. Por supuesto, eso crea un efecto de legato en la música. Some students struggle to master this timing at first. Algunos estudiantes se complican con esta coordinación al principio. For the students who have trouble learning to pedal in this regard, the following simple exercise can be very helpful. Para los estudiantes que se complican con el pedal sincopado, este ejercicio puede ser útil. We're going to begin by just playing triads on the white keys of the piano. Vamos a empezar tocando acordes en las notas blancas. Each for 4 beats. Cada uno por 4 tiempos. And continuing up the keyboard. Y así hacia arriba por el teclado. The pedal will be raised when we count 1. El pedal se levantará cuando contamos 1. And the pedal will be pressed down when we count 2. Y bajará cuando contamos 2. I find it's helpful to give these rhythmic parameters at first for students to actually learn the coordination. Me gusta darles esos parámetros claros rítmicos para mis alumnos cuando hablamos por primera vez de ese pedal. And this also helps the student to be more aware of how their foot moves. Eso también les ayuda a estar más pendientes de sentir cómo se mueve el pie. If this is done correctly, the sound should be continuous. Si esto se hace bien, el sonido debe ser continuo. If there's a gap between the chords, the pedal has been lifted too soon. Si hay un espacio entre los acordes, quiere decir que el pedal se salió demasiado temprano. If the sounds are blurred together, the pedal has been lifted too late. Si los sonidos se montan uno sobre el otro, quiere decir que el pedal fue levantado muy tarde. So by providing these simple parameters, we have a simple way where students, again, can practice the coordination of the foot with a precise rhythm. Dándoles estos parámetros súper simples, les podemos ayudar a aprender el movimiento de los pies con un pedal sincopado. Once this can be done with quarter notes, una vez que lo hicieron con las negras, contando en negras, the downward motion of the foot can be moved sooner to the end of the first beat. Pueden mover el movimiento hacia abajo a la mitad del primer tiempo, es decir, a la segunda corchea. And then even to the second 16th note of the beat. E incluso a la segunda semicorchea. At this point, it becomes almost a rapid up and down motion. A este punto ya se convierte en un movimiento rápido arriba y abajo. But the upward motion of the foot must happen on the beat. Pero el movimiento hacia arriba tiene que ocurrir en el tiempo.
Once the student has mastered the timing of the foot, the next component to begin to explore is how deep the pedal is pushed down. Una vez que el alumno ya maneja el timing del pie, el próximo componente a explorar es qué tan profundo este pie debe presionarse. Here, the quality of a piano makes a big difference. Igualmente, acá la calidad del piano hace mucha diferencia. As I said before, on most electric pianos, we only have on and off. But on an acoustic instrument, due to the mechanical nature of how the pedal works, with the dampers and strings, one can create many shades of pedal. Como dije anteriormente, en la mayoría de los pianos eléctricos solo tenemos encendido y apagado del pedal. Pero en un instrumento acústico, por su naturaleza mecánica, de cómo actúa el pedal con los apagadores y las cuerdas, se pueden crear muchos colores del pedal. The effect can be thought of as somewhat like a dimmer switch for lights. Pueden pensar en eso como en un regulador de luz de tipo dimmer. Some light switches only allow for on and off. Algunos interruptores solo permiten encender y apagar la luz. But with a dimmer switch, you can set the mood of the lighting. Pero con el dimmer usted puede decidir en qué ambiente lo quiere dejar. Perhaps for that romantic dinner. Quizás para una cena romántica. You can try the following experiment to understand the actual effect of the pedal on the piano's tone. Pueden probar el siguiente experimento para entender el efecto que eso puede tener en el sonido del piano. On an acoustic piano that is operating somewhat mostly effectively, En un piano acústico que opera de forma efectiva, en buen estado, and this is a big if, y ese es un gran pero, you should be able to move the pedal a little bit with nothing happening. deben poder mover el pedal un poquito sin que nada suceda. Perhaps a fraction of an inch. Quizás un fracción de la pulgada, un centímetro. As you continue to depress the pedal, you will feel the mechanism engage with the dampers. A medida que va bajando van a sentir cómo el mecanismo se conecta. With a grand piano, you can move the desk back and actually see this happen. En un piano de cola usted puede apartar el atril y ver cómo sucede eso. The moment the dampers start to move upward, El momento en que los apagadores empiezan a subir, pay attention. presten atención. This is the zone where the magic of the pedal occurs. Esa es la zona donde ocurre la magia del pedal. No pedal. No hay pedal. Poco de pedal. Poco pedal. Full pedal. Pedal completo. So when I have the pedal pushed only a fraction of the way down, Cuando tengo el pedal apretado solo un poquito hacia abajo, it's the sound lasts slightly longer than my hands are on the strings, but it disappears. el sonido dura un poco más de lo que lo hacen mis dedos, pero desaparece rápidamente. Pedaling only part way down can have very interesting coloristic possibilities for one's playing. Pedalear en forma parcial de esa forma puede tener unos efectos colorísticos muy interesantes. So, as we consider the pedal's effect at the piano, we will want to consider two important factors. Entonces, cuando consideramos el efecto del pedal en el piano, queremos tener en cuenta estos dos importantes factores. First, what is the duration of the pedal? Primero, ¿cuál es la duración del pedal? Do we hold it for a long time to blend many sounds together, or do we need to change it more frequently? ¿Lo mantenemos por un tiempo largo para amalgamar muchos sonidos juntos o necesitamos cambiarlo con frecuencia? Second, how deep do we push the pedal? Segundo, ¿qué tan profundo deberíamos bajar el pedal? Should we push the pedal all the way down, or is a shallow application of pedal more appropriate? ¿Debemos pisarlo hasta el fondo o mejor un pedal más superficial? I find that in many ways, the use of the pedal at the piano is like the use of salt in cooking. Y yo encuentro que de alguna manera el uso del pedal es como usar la sal en la cocina.
One of the things I enjoy doing in my spare time is cooking. Una de las cosas que me encanta hacer en mi tiempo libre es cocinar. When I began to cook many years ago, the food I made was rather bland and lacked flavor. Cuando empecé a cocinar hace muchos años, la comida me quedaba desabrida y sin sabor. As I learned more about cooking by reading various books and trying various recipes that I found, A medida que yo aprendía sobre la cocina, leyendo libros y probando distintas recetas, I came to understand the important role of salt in cooking. y llegué a entender la importancia de la sal en la cocina. An under-salted dish tastes bland. Un plato con poca sal sabe desabrido. However, when one uses enough salt, all the other flavors actually come more into focus. Pero si usamos suficiente sal, todos los otros sabores florecen. They somehow taste more like themselves. De alguna forma empiezan a saber como ellos deberían. Salt has a very important role in creating flavor. La sal tiene un rol importante en la creación del sabor. Of course, if you've ever tasted oversalted food, you know how unpalatable it can be. Por supuesto, si alguna vez ustedes probaron comida con demasiada sal, saben lo desagradable que puede llegar a ser. The pedal at the piano is very much like this as well. El pedal en el piano se parece mucho a esto. Without pedal, musical textures can tend to sound rather dry or bland. Sin pedal, las texturas musicales tienden a sonar secas o pobres. But an over-pedaled sound can be quite a mess. Pero un sonido saturado de pedal puede ser un desastre. Both salt and pedaling, therefore, when used in the right amount, greatly enhance the overall effect. Por lo tanto, ambos, la sal y el pedal, cuando se usan en cantidades justas, mejoran sustancialmente el efecto. Unfortunately, composers rarely tell us how to pedal their music, and sometimes even when they do, if we follow too literally what they write, the effect sounds terrible. Lamentablemente, los compositores pocas veces nos dicen cómo pedalear su música y a veces, incluso cuando lo hacen, si seguimos al pie de la letra lo que ellos escribieron, suena terrible. Here, perhaps we can understand what Chopin meant when he said that the proper use of the pedal is, quote, a study of a lifetime. Aquí quizás podemos entender lo que Chopin tenía en mente cuando dijo que el buen uso del pedal es trabajo de toda la vida. Pedaling artistically requires a well-developed pedal technique, a knowledge of musical style, and careful listening habits. Pedalear en forma artística requiere de una técnica de pedal desarrollada, conocimiento del estilo musical y hábitos de escucha muy cuidadosos. Ultimately, the ear of the performer dictates how the pedal is to be used. Al final es el oído del intérprete el que dicta la forma en que se debe usar el pedal. Let's look Michael, excuse me, just for a second. I need to disappear for 1 minute. Please wait for me. I'm going to be just... Okay, we'll have a short intermission. Yeah, it's emergency intermission. Thank you. Yeah, of course. All right, back in working order.
Okay, wonderful. Thank you for waiting, guys. Okay, well, we'll continue. All right, so I was saying, ultimately, the ear of the performer dictates how the pedal is to be used. Entonces dijimos que el oído del intérprete es el que decide cómo el pedal tiene que ser usado. I'd like to look at several musical examples to see what effect the pedal can have on musical texture. Me gustaría ver algunos ejemplos para ver el efecto que tiene el pedal sobre la textura musical. I'd first like to return to several examples we looked at earlier today. Me gustaría volver a varios de los ejemplos que ya vimos hoy día. First of which is the Schumann example that we started with. El primero es el ejemplo de Schumann con el que empezamos. This music sounds rather dry, of course, without any pedal. Si no ponemos pedal, la música suena muy seca. So the effect that the pedal has on tone is very important here for a singing melody. El efecto que hace el pedal aquí afecta de gran manera la melodía que debe cantar. One thing my teacher often suggested to me Una de las cosas que mi profesor me sugería is to push the pedal down before beginning, es apretar el pedal antes de empezar, particularly with lyrical music. especialmente en música más lírica. This opens up the piano to be ready to sing. Eso prepara el piano, lo abre para que esté listo para cantar. The pedal goes down. El pedal baja, I imagine the opening sound. me imagino el sonido al comienzo. And then the pedal sings, or the piano sings. Y el piano canta. One thing we have to be careful of with pedaling comes right here. Con lo que debemos tener cuidado es esta sección que acabo de marcar. We have a secondary melody in the tenor voice. Tenemos una melodía secundaria en la voz del tenor. This is close to the bass, and if we just hold the pedal down, it blurs. Está muy cerca del bajo y si simplemente mantenemos el pedal, se mezclan. Not a very pleasing effect. No es un efecto muy agradable. As we become more advanced in our use of the pedal, we have to learn how to change for every moving note sometimes. A medida que avanzamos en nuestra maestría en el instrumento, debemos empezar a aprender cómo cambiar el sonido, el pedal en cada sonido que se mueve. So on the screen, I've marked in several pedal changes. These have to be done deftly, but they're very necessary. Yo marqué varios cambios de pedal ahí y deberían ser hechos, son muy necesarios. Now the musical texture is clear, Ahora la textura musical está clara, while still utilizing the magical effect of the pedal. mientras aún usamos el efecto mágico del pedal. In executing these rapid changes of pedal, Cuando hacemos esos cambios rápidos de pedal, I would remind you of the importance of using efficient motions of the foot. les recordaría usar movimientos eficientes del pie. I recall the experiment I talked about earlier. Me acuerdo del experimento que les conté hace un rato atrás. One only needs to push the pedal far enough that the dampers clear the strings. Tenemos que apretar el pedal solo tan bajo hasta el punto donde los apagadores dejan la cuerda. If the pedal is pushed all the way down and let all the way up every time, this is very inefficient and unnecessary. Si bajamos el pedal a fondo cada vez que tenemos que cambiarlo, es muy ineficiente y no necesario. It's also rather loud. Y además produce ruido. Which we want to avoid, at least I do.
Y queremos evitar eso, por lo menos yo. So this gives us a good illustration of needing to listen to the entire musical texture and sometimes changing the pedal frequently to keep things clear enough. Eso ilustra súper bien la necesidad de cambiar el pedal y de esa forma limpiar la textura. I next want to return to our gurlet example that we looked at earlier. Ahora volveremos al ejemplo de gurlet que vimos recién. We've already spoken of phrasing and of balance with this example. Ya mencionamos el fraseo y el balance con este ejemplo. Now let's see how what role the pedal plays in creating a nice sound. Ahora veamos qué rol juega el pedal en la creación de un buen sonido. We could probably pedal like this. Quizás podríamos pedalear así, changing once every beat. cambiando en cada tiempo. That would sound like this. Eso sonaría así. While there's nothing wrong with this, and this is a perfectly fine way to pedal, Si bien no hay nada extraordinariamente malo con esto y es una de las formas de pedalearlo, I find it a little over-pedaled myself. yo encuentro que suena un poco demasiado lleno de pedal. With long pedals like this, we do not get any sort of pizzicato effect in the bass. Con pedales así de largos no logramos el efecto pizzicato que se está pidiendo en el bajo. I can completely change the musical texture by pedaling differently. Yo puedo cambiar completamente la textura musical solo pedaleando distinto. Listen again. And this Escuchen otra vez. I will use short applications of pedal for each bass note. Y esta vez usaré pedales muy cortos para cada nota de bajo. I will also not push the pedal very deep. Y no lo pisaré a fondo. The sound I'm after is somewhat like the pizzicato of a string bass. El sonido que estoy buscando imitar es el pizzicato de bajo. This gives a very different feel to the musical texture. Esto nos da una sensación completamente distinta de esa textura musical. And I find it better captures the grazioso character that Gurlitt asks for. Y encuentro que refleja mucho mejor el carácter gracioso que Gurlitt nos demanda en esta obra. So I guess one other thing we can be aware of is how quickly or how slowly the pedal releases. La otra cosa en que podríamos fijarnos es qué tan rápido o qué tan lento sacamos el pedal. If we release sounds, or if we think about releasing sounds with the pedal, we can get a different ending to a sound. Podemos influir en distintos finales de los sonidos sacando el pedal de distintas formas. Now, as we move on in this piece, the dynamic level changes. Cuando avanzamos en esta pieza, el nivel de dinámica sube. I can help create a sense of contrast now by using longer pedals. Aquí puedo producir una sensación de contraste cambiando qué tan largo quiero aplicar el pedal. Let me play this first page and listen to the contrast between the short pedals I use in the first two lines and the longer pedals I use afterwards. Voy a tocar esta primera página y quiero que se fijen en la diferencia en el carácter en la primera frase y lo que continúa.
So in this piece, I use the pedal a lot to change the effect of the musical texture. En esta pieza yo uso el pedal en gran medida para cambiar las texturas musicales. In this sense, I think it's a really excellent study of the pedal. Y en ese sentido encuentro que esta pieza es un estudio de pedal excelente. The musical texture does not change throughout the 3-page piece, so the variation of pedaling can help alleviate boredom. La textura musical en esta pieza no cambia a lo largo de las 3 piezas, así que el distinto uso del pedal puede alivianar el aburrimiento con una textura que no cambia. I like to look at 2 more examples today just to talk a little bit more about the effect of the pedal and to offer some suggestions. Quisiera ver 2 ejemplos más para hablar un poco sobre el uso del pedal y ofrecer ideas. Pedaling music of especially the early classical period can be tricky. Pedalear en la música, sobre todo del periodo clásico temprano, puede ser muy complejo. It's very easy for this music to sound overpedaled. Es muy fácil que resulte sobrepedaleado. But using no pedal whatsoever also sounds a little bit dry. Pero no usar pedal también resulta en un sonido muy seco. This is Mozart's second sonata, K280. Y esta es la segunda sonata de Mozart, que es el 280, segundo movimiento. I want to look at the passage where the left hand has the 16th notes. Yo quiero ver el pasaje donde la izquierda tiene las semicorcheas. As I mentioned earlier, we often find broken chord figures in this style of music. Como ya dije anteriormente, en ese estilo de música muchas veces encontramos las figuras que consisten de acordes quebrados. And these should be explored carefully and not be played mechanically. Y eso debe escucharse con mucho cuidado y no tocarse en forma mecánica. Often we can find several different levels of sound within these. Adentro de esas figuraciones frecuentemente encontramos distintos niveles de sonido. I would like to play through this example several different times, just to see how the pedal or lack of pedal can impact the interpretation. Quiero tocar este fragmento de varias formas, solo para demostrar cómo el uso de pedal puede influir en el efecto total. First, without pedal. Primero, sin pedal. To me, the left hand sounds rather notey when I play it that way. It's hard to blend the sounds. A mí me parece que la mano izquierda suena mal cuando no puedo unir los sonidos. Next, I'm going to play it with long pedals. Ahora voy a tocar con pedales largos, Changing the pedal for each harmony. cambiando cada armonía. This helps blend the left hand together better. Eso ayuda a que la mano izquierda suene más amalgamada, But we lose the durations that Mozart has written in the right hand. pero perdemos la duración de las notas en la mano derecha. And to my ear, this sounds overpedaled, especially for Mozart. Y para mi gusto suena con demasiado pedal, especialmente para Mozart. One thing that can help us here is to utilize something that's called finger pedaling. Lo que podríamos ocupar acá es algo que se llama el pedal de dedos.
That is to say that we sustain the notes with the fingers longer than they are written for. Quiere decir que vamos a sostener las notas con los dedos un poco más largos de lo que está escrito. This way we blend the harmonies together, but we don't have as much of the pedal effect. De esa forma nosotros podemos juntar los sonidos mejor, pero no tenemos el efecto del pedal. Numerous pianists and pedagogues of this era actually talk about this effect in their treatises. Numerosos pianistas y pedagogos de esa época hablan de ese efecto en sus tratados. And it can actually be very effective in a lyrical style to create a more harmonic sound. Y eso puede ser muy efectivo en el estilo lírico para crear un sonido más armónico. So what I will do here is to blend the sounds together with my fingers, to hold the chord in my hand. Lo que voy a hacer es juntar los sonidos con la mano, manteniendo las notas de acorde con la mano. And then with this, I will also use shallow and short applications of the pedal. Y junto con eso yo usaría aplicación de pedal muy superficial y muy corta. Let's hear what this effect has. Escuchemos qué efecto tiene eso. So at the very least, I hope you can hear how different each of these three renditions is based on the use of pedal. Por lo menos espero que hayan podido notar qué tan diferentes fueron estas tres formas de aplicar el pedal. And especially in our classical era repertoire, we can explore a lot of different applications that are appropriate with the style. Especialmente en el repertorio clásico podemos explorar un poco más distintas formas que vayan con el estilo de la música. One more example I'd like to listen to take a look at. This is the Brahms G minor Rhapsody. Ahora veremos el ejemplo de la Rapsodia en Sol menor de Brahms. There we go. All right, but I want to go to the second page, the mezza voce section. Vamos a ir a la segunda página, a la sección indicada como mezza voce. In a lot of interpretations, we hear a fairly legato use of the pedal here. En muchas interpretaciones escuchamos aplicación del pedal legato. Maybe sounds like this. So in this instance, I changed the pedal with each beat. En este caso yo cambié el pedal en cada tiempo. Like this. However, this also, we lose the effect that Brahms has notated here with the portato articulation. Sin embargo, ahora perdimos el efecto que Brahms anotó en esta parte, que es la articulación portato. Similar to what I suggested in the Gurlitt, if we use a slightly shorter application of pedal, we can create this a different rhythmic effect with this texture. Similarmente a lo que hablamos en el ejemplo de Gurlitt, aplicando un pedal más corto, podríamos tener un efecto muy distinto aquí.
and so forth. So again, just a slight change of pedal can have an effect on the overall musical texture. Otra vez, un simple cambio de pedal puede tener un efecto muy grande en la textura general de la pieza. All right, so we've looked at 3 aspects of tone production. Entonces, hemos visto 3 aspectos de la producción del sonido. Phrasing, Fraseo, balance, balance and pedaling. y el pedal. In ancient times, alchemists searched for methods by which they could turn base metals such as lead into gold. En tiempos antiguos, los alquímicos buscaban las maneras de convertir los metales simples, tales como plomo, en oro. Alchemy can be more generally defined as any seeming magical process of transforming or combining elements into something new. Alquimia podría definirse generalmente como cualquier proceso aparentemente mágico de transformar y combinar distintos elementos en algo nuevo. Phrasing, control of musical texture, and the use of pedal are all crucial elements to piano playing, but the real art lies in the way these things are inextricably linked together and influence one another. Fraseo, control de textura musical y el uso del pedal son todos elementos cruciales en la interpretación al piano, pero el verdadero arte consiste en la manera en que estas cosas se unen y afectan a las demás. As we investigate these 3 areas, we can work to refine our tone production at the piano and that of our students to create a sound of gold. Cuando estudiamos estas 3 áreas, podemos trabajar en refinar nuestra producción de sonido al piano y la de nuestros alumnos para crear el sonido de oro o el sonido dorado. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, sí. Por ahora no hay preguntas en el chat. Pueden escribirlas ahora o pueden levantar la manito. Ask now, yeah. Exacto. I saw a few hands. I think it was the applause. The applause. Yeah, okay. Hay algunas preguntas. O simplemente pueden prender su micrófono o Jacqueline tiene pregunta. Ya, adelante Jacqueline. Sí, 1.000.000 de gracias por la charla. Ha sido muy agradable y me quedan dando vuelta muchas cosas, pero dentro de las fundamentales que él habla, generar el sonido, el balance y todo lo que ya tratamos y también con el pedal. ¿Cuál es la importancia que tiene, considera él, la preparación del cuerpo desde pequeños con los alumnos? La preparación, la conciencia del cuerpo, del manejo del cuerpo, del peso del brazo, del peso, ¿cierto? Cuando él habla del pedal, eso tiene que ver con una conciencia del cuerpo desde pequeños. ¿Cuál es la relevancia que le da él? ¿Y acaso él utiliza ejercicios preparatorios corporales en la generación del sonido, en la generación del pedal y también si para él es importante, creo yo, ¿cierto?, el cantar, para lo mismo que él dice estos 3 planos que tenemos que ayudar a identificar a los niños. El cantar me parece que es una herramienta potente para llegar a lo que él está mostrando hoy, ¿no? Svetlana, can you help translate for me a little bit? Yes, I'll try. That was a lot of improvisation. So, in respect of these 3 aspects that you discussed today, in your personal experience, what importance you give to the corporal conscious of the use of the natural weight of the arm, weight of the foot and the pedal? How important is it to you, like physical preparation for these things?
if you use any preparatory exercises and when you work with the students, and what importance you give to actual singing when preparing your students to discussing like singing melodies and things like that. Very good questions. Excelente pregunta. And there's a lot that could be said about this. Se puede decir mucho. I guess let's take singing first. Hablemos primero de cantar. It's interesting. When I studied pedagogy, I looked at many old method books. Es interesante que cuando yo estudiaba pedagogía, yo revisé muchos libros de pedagogía antiguos. Bartók co-authored a method book. Bartók fue coautor de un método para piano. And he gives great importance to singing right from the beginning. Y le da muchísima importancia al canto justo del principio. I think that's certainly a good way to develop the inner ear. That's what's crucial, I think. Creo que es excelente forma de desarrollar el oído interno. Y es muy importante, creo. So yes, things for very young children like matching a pitch and then being able to sing scales. These are, I think, important. Cosas como, por ejemplo, cantar el sonido que se toca o repetir el sonido o cantar escalas es algo que se puede hacer con los niños y sirve mucho. I personally do not enjoy singing. Yo personalmente soy malo para cantar. But I also teach ear training or oral skills at the university, so I have to. Pero también enseño un curso de solfeo y ¿cómo se llama? El entrenamiento auditivo en la universidad, así que tengo que hacer. I guess if one cannot hear the sound up here, that is a problem. Si uno no puede escuchar el sonido dentro de la cabeza, eso es un problema. So for the student who maybe has trouble in that regard, singing can certainly help to develop that skill, I think. Entonces, si un alumno tiene problema en ese sentido, puede que le cueste desarrollar el cantar. As to the other matter of the awareness of one's body. Y ahora sobre la conciencia corporal. Yes, this too is crucial. An awareness of posture, of sitting correctly. La conciencia de cómo uno está sentado, si está sentado correctamente. The presence of extra tension. Si uno siente tensión extra. Students must learn to be self-aware in this regard. Los alumnos tienen que aprender a ser autoconscientes en ese sentido. I also teach group piano sometimes, and so I'm dealing with adult students. A veces yo también tengo que hacer clases de piano grupal y tengo que trabajar con alumnos adultos. But who have not played the piano. Que no han tocado piano antes. So in almost every class, I remind them about posture to develop the habit of being aware of how they comport themselves. En casi cada clase tengo que recordarles de la importancia de tener buena postura y estar consciente de cómo uno está moviéndose o comportándose. So there's certainly plenty of various ways to teach things about an awareness of things like arm weight, about tension in the shoulders, about all these things. And so I think... Hay muchas maneras de enseñar la forma de buscar el peso del brazo o tener la conciencia sobre no tensar los hombros. So I think, yes, this is another thing that we certainly want to develop with our students, this awareness of their body. De todas maneras es algo que hay que desarrollar en los estudiantes, conciencia sobre su propio cuerpo y el uso de ese. Does this answer your question somewhat, or do you have a follow-up question? ¿Eso contesta tu pregunta o tienes algo más que agregar? Sí, contesta, pero me refería a un plano más profundo de conciencia del cuerpo, a un plano mucho más profundo, de sostenibilidad de los brazos, porque en el fondo nosotros como profesores, ¿cierto?, de iniciación o avanzados, pero creo que el tema
se radica en los de iniciación. Uno tiene que tener esas herramientas como profesor. Tiene que llevarlas dentro. She was meaning like more deep understanding of the conscience of our bodies, like maybe even like on certain metaphysical level, I think, from especially in the initial stages of piano pedagogy when we work with beginners. That I'm not sure that I haven't worked with beginners all that much recently. So, no ha trabajado con el piano iniciación recientemente. Okay. so Okay. I teach mostly university age students and some high school age students. Okay. Mayormente hace clases en la universidad y algunos alumnos de enseñanza media. Okay. Certainly with youngsters, I can imagine some of these concepts can be very difficult to understand. Y puedo entender que con los más chicos esos conceptos deben ser súper difíciles de entender. But one thing that occurs to me is maybe children have an uncanny ability to mirror or to imitate what they see. Pero lo que se me ocurre es que los niños tienen una increíble habilidad de imitar o reflejar lo que ellos ven. So perhaps engaging in activities where you demonstrate what you are after could be helpful. Quizás inventar actividades donde ustedes pueden demostrar lo que tienen en mente puede ser muy útil, ¿no? Having them copy your motions or your movements, for example. Hacerles copiar sus movimientos. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Hay más preguntas? I think we're overwhelmed with the amount of information you presented today. Yes. Apologies for the length. I guess having it translated takes a lot of extra time. Sí, pide disculpas por lo largo de la presentación, porque de hecho, bueno, estar traduciendo alarga mucho la presentación. Everything was said twice. Todo se dijo 2 veces. Once in English, once in Spanish. Anaí, ¿tienes una pregunta o es un aplauso? Era un aplauso. Era un aplauso. Well, if we don't have any more questions, I think we should thank Michael for today's presentation in name of ALAP Chile and all here present. Le estoy agradeciendo a Michael su presencia hoy día en nombre de ALAP y de todos los que estamos acá. Gracias, and I enjoyed getting to present to you, and again, hopefully this was helpful. Le gustó mucho estar acá y espera que haya sido útil para nosotros lo que se discutió. Jacqueline, ¿otra pregunta? No, quería resaltar algo que me llamó mucho la atención, que no lo había escuchado dentro de mi ignorancia, que es el tema de la macroforma y la microforma. She wants to bring what you said about the microform and microform, microshape, because she didn't hear about those concepts before. Yeah, I think the more I think about it, the more parallels I find between speech and phrasing. Sí, son los paralelos que él encuentra entre el fraseo musical y el habla, el fraseo del habla humano. We often think of the piano as we often think about singing at the piano, but one of my teacher, Mr. Westcott, often talked about speaking at the piano rather than singing. Sí, muchas veces hablamos de cantar en el piano, pero su profesor Michael Westcott habló muchas veces de hablar con el piano. Y cuando él dice
macroforma y microforma, también yo puedo hacer el símil del macropulso y micropulso, por ejemplo. What do you think about micro and micro pulse in terms of rhythm? Of course. Yeah, that's very important. Sometimes students sound very vertical, or like they're thinking one beat at a time, and that the interpretation is not very successful. De todas maneras, muchas veces los estudiantes piensan en un pulso a la vez y eso convierte la interpretación en algo muy mecánico. Svetlana's and my teacher was very much about that awareness of the macro pulse. Dean Kramer, I often got criticized for playing too vertically. Nosotros estudiamos con el mismo profesor en Oregon. Justamente hablaba mucho de eso, y criticaba mucho a Michael porque a veces tocaba muy vertical. Okay. Y en la experiencia de él con respecto a familiarizar esto de la microfrase o la macrofrase versus el micropulso y macropulso, no es una idea mucho más amigable con la música que decir frase A, frase B, A', B', como más musical. No sé si se entiende. If you think that having the micro shape concept of micro pulse and whatever is more amiable to the students as a concept, instead of saying phrase A, phrase B, phrase C. Perdón, me dirijo a cuando uno recién comienza. Él habló de enseñarle a los adultos. Entonces, cuando uno le enseña a los adultos, a los pequeños, uno como que les enreda la cabeza, ¿no? con los términos. Entonces, esta idea de la microfrase o macrofrase me resulta muy esclarecedor, muy musical, como que en el oído resuena mucho mejor. She's talking mostly about like adult students or the people who are beginning, because this concept of micro-shaping, it's much more musical in essence than the other language we use sometimes. And again, I keep coming back to speech. Words have strong and weak syllables, micro, but it's not every word has the same emphasis or within the context of the larger idea. Volviendo otra vez a la idea del habla, las palabras tienen acentos, pero no todas las palabras tienen el acento en el mismo lugar, entonces la frase se ordena de una forma natural. Okay. Gracias. Bueno, creo que tenemos que definitivamente agradecer a Michael por esa larguísima charla hoy día y dejarlo ir a tomar once. Thank you, Michael, for being with us today. We really appreciate you sharing with us. There's a comment. They say, amazing presentation, good food for thought. Thank you so much. Oh, yes. In English. Yeah, good English. Bueno, y nos veremos en próximas actividades de ALAP. Estén atentos a las comunicaciones. Muchas gracias a todos. Okay. All right. Let me stop the